হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি যে কোনো প্ল্যান্টসকে কীভাবে যে কোনো শেপে রূপান্তরিত করতে পারবেন সাধারণ একটি গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন জাস্ট কয়েকটি স্টেপ ফলো করে, যা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তার জন্য ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সবার কাছে একটা অনুরোধ, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং এমন ধরনের ভিডিও আরও পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটিতে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজকে আমি দুটো দেবদারু প্ল্যান্টস নিয়েছি শেপ দেওয়ার জন্য। আপনারা চাইলে অন্য প্ল্যান্টসও নিতে পারেন, যা প্ল্যান্টস আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বেশি কথা বলে সময় করে নষ্ট করে লাভ নেই, আসুন ভিডিওটি দেখুন এবং এনজয় করুন। এবং কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি তার উত্তর দেওয়ার জন্য সবসময় রেডি। গ্রাফটিং করা জায়গায় প্লাস্টিক দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যেই জায়গায় হাওয়া বাতাস যেন একদম লাগতে না পারে। হাওয়া বাতাস লাগলে কিন্তু গ্রাফটিং নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রাফটিং করার পর প্ল্যান্টসটিকে 1-1.5 মাসের জন্য সেমিশেড এরিয়ায় রেখে দিতে হবে এবং প্ল্যান্টসটিতে যদি জল দেন সবসময় ধ্যান রাখবেন যাতে গ্রাফটিং করা জায়গায় জল লাগতে না পারে এবং বৃষ্টি থেকে প্ল্যান্টসটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন।